Cuando pensamos en construir hábitos duraderos, solimos imaginar una batalla épica contra la pereza, la falta de disciplina, y la tentación constante de postergar las cosas importantes. Pero la verdad es mucho más profunda y liberadora. Los hábitos no son solamente rutinas programadas en un calendario. Son el reflejo más íntimo de cómo te ves a ti mismo y del tipo de vida que crees merecer. Por eso, el primer paso para construir un hábito no está en moverte, sino en transformarte internamente. Empieza con la identidad. Empieza con lo que dices cada día cuando nadie te escucha. Si tu discurso interno te repite que no es algo inconstante, o que siempre abandonas, tu mente trabajará para confirmar esa creencia. Y la mente es extraordinaria creando realidad a partir de aquello que damos por cierto. Así que pregúntate quién quiero ser. No que quiero hacer, no que meta quiero alcanzar, sino quién estoy dispuesto a convertirme. Es cambio conceptual lo cambia todo. Cada vez que dices yo soy una persona que cuida su cuerpo, yo soy una persona organizada, yo soy una persona que persevera, comienzas a enviar una señal al cerebro que guía tus acciones de un modo más profundo que cualquier lista de propósitos. Es como si le dijeras a tu mente es mi nuevo punto de partida. Constru desde aquí. Y la mente obedece. Por tu comportamiento, tus decisiones y hasta tus impulsos se alinean con la identidad que eliges asumir. Y si, al principio puede sentirse extraño, yo, incluso falso, porque tu vida todavía no refleja esa versión futura de ti. Pero recuerda que los semillas nunca empiezan como árboles. Las palabras que repites dentro de ti son las raíces de tu comportamiento. La acción lega después como el fruto natural de una identidad fortalecida. Imagina que intentas empezar a correr todos los días, pero dentro de ti resuena la idea de que no eres una persona deportiva. Cada mañana es pensamiento sabotea tu voluntad antes de que tus pies toquen el suelo. Ahora imagina que cada noche refusas una nueva identidad. Soy disciplinado, soy alguien que cuida su salud, soy alguien que cumple lo que promete. Esa afirmación no es polla barata, es un acto neurobiológico poderoso. Cada repetición fortalece conexiones neuronales propuestas. A sostener es comportamiento. Cuando llega la mañana, tu mente tiene un mapa interno, alisado que empuja tus decisiones hacia lo que eres, no solo hacia lo que quieres. La identidad crea coherencia, y la coherencia reduce la fricción. Cuando no hay fricción, el hábito florece más fácilmente. Este cambio también tiene un poderoso efecto emocional. Una persona que actúa para probar algo vive en tensión. Una persona que actúa porque lo es vive en autenticidad. La autenticidad elimina la lucha constante y la reemplaza por compromiso interno. No necesitas convencer todos los días si ya lo asumiste como parte de ti. Y es el verdadero secreto. Los hábitos no sobreviven gracias a la motivación, sino gracias a la autoimagen. Cambia la forma en la que te narras y verás cómo tus hábitos empiezan a sostenerse sin tanto esfuerzo consciente. Es como si el cerebro dijera esto soy yo, así que esto hago. Y ahí es donde la magia empieza a sentirse real. Ahora pasemos a la segunda gran clave para que un hábito perdure. Empezar pequeño. Puede sonar simple, casi de más. Yado simple para ser efectivo.
Pero esta estrategia es una de las más poderosas y subestimadas de todas. La mayoría de las personas fracasa en la creación de hábitos porque confunde intensidad con transformación. Creen que para cambiar su vida deben comenzar con grandes saltos, rutinas extremas, horas de disciplina repentina y una voluntad inquebrantable. Lo que no ven es que esa tendencia a empezar en grande se basa en emoción momentánea, no en sostenibilidad. El entusiasmo inicial es un combustible que se quema rápido. Cuando llega el cansancio, el estrés o un día difícil, la disciplina basada en intensidad se derrumba. Comenzar pequeño no significa pensar en pequeño, significa ser estratega, significa adoptar la inteligencia de alguien que conoce la neurociencia del cambio. El cerebro ama la repetición y detesta la amenaza. Si percibe que un nuevo hábito requiere un esfuerzo enorme, activará mecanismos de resistencia. Resistir no es un defecto personal, es una reacción natural de la mente para conservar energía. Por eso, la clave está en crear un hábito tan pequeño que el cerebro no lo ve como una amenaza. Algo tan manageable que puedas hacerlo incluso en los días más complicados. Caminas 10 minutos, lees 5 páginas. Meditas 2 minutos, tomas un vaso de agua al despertar. Esas acciones parecen insignificantes, pero tienen un poder enorme. No por su magnitud, sino por su constancia. Cada repetición fortalece la ruta neuronal asociada al hábito. Y cada vez que cumples, se refuerza tu identidad. No solo estás haciendo un hábito, estás demostrando que eres capaz. Esa sensación de logro, aunque pequeña, genera dopamina y la dopamina crea deseo de repetir. De pronto, el hábito se vuelve parte de ti antes de que aumentes su exigencia. Y cuando llegue el momento de hacerlo más grande, ya tendrás la base emocional y mental lista para sostenerlo. Visualiza esto. Alguien quiere empezar a meditar, se obliga a sentarse 30 minutos y al tercer día abandona. La experiencia fue pasada, incómoda, descontada. Comienza a sentir frustración y se convence de que no es alguien capaz de meditar. En cambio, si esa persona empieza con 2 minutos diarios, experimenta una victoria constante. En una semana, su cerebro ya tiene asociado la meditación con éxito, tranquilidad y capacidad. A las pocas semanas puede pasar a 5 minutos, luego a 10. Y lo hace sin sufrir, sin imponerse violencia interna, sin resistencia. Porque en lugar de forzarse, se fue transformando. Este enfoque evita la trampa mental del todo o nada. Con pequeños pasos siempre estás avanzando, siempre ganando, siempre construyendo. Y lo mejor, esos pequeños movimientos no provocan agotamiento emocional. Se hacen con naturalidad, con ligereza. Cuando la práctica no depende de motivación, sino de consistencia accesible, se convierte en estilo de vida. Y eso es lo que queremos. No rachas de disciplina, sino hábitos que se vuelven parte de tu naturaleza. La grandeza es de lo que haces a diario, no de lo que haces ocasionalmente con intensidad. Mientras muchos se agotan tratando de conquistar su vida en un fin de semana de motivación, quienes entienden este principio la transforman paso a paso, creando una base sólida que no se desploma. Piensa en las gotas que quien sobre una roca. Ninguna gota la rompe el primer día, pero la constancia, invisible y silenciosa, crea un cambio irreversible. Así actúan los hábitos pequeños.
Permiten que tu vida se transforme desde dentro, sin violencia, sin drama, sin desgas, casi sin darte cuenta, te conviertes en alguien completamente distinto. Y cuando alguien te diga que cambiaste, sabrás que no fue magia ni suerte. Fue paciencia, fue identidad, fue consistencia, fue estrategia. Fue elegir avanzar aunque fuera un paso pequeño, pero avanzar siempre. Y es tipo de avance nunca se pierde. Al construir hábitos que duran, llega un punto clave que muchas personas pasan por alto. No basta con tener voluntad o con repetir una acción muchas veces. Tu entorno y tu intención emocional definen si es hábito se afianza o se disuelve con el paso de los días. Un hábito no vive aislado en la fuerza interna. También respira en todo lo que te rodea. La ciencia del comportamiento lo ha demostrado. Somos tremendamente influenciados por el lugar donde estamos, los objetos que vimos y las personas con las que compartimos tiempo. Si dejas tu teléfono en la mesa mientras intentas leer, la tentación constante de mirarlo será mayor que tu deseo de concentrar. Si cada mañana lo primero que ves es tu ropa deportiva lista para usar, tu probabilidad de mover aumenta. No es magia, es diseño, mental y ambiental. Cuando adec was tu entorno para que te empuje en vez de frenarte, reduces la fricción entre intención y acción. La acción se vuelve natural, casi inevitable. Imagina dos personas que desean mejorar su alimentación. Una tiene su despensa llena de snacks ultrapros, sados y dulces a la vista, y frutas escondidas en el fondo del refrigerador. La otra persona coloca una bandeja con fruta fresca en la mesa, prepara sus ingredientes saludables con anticipación y deja fuera únicamente lo que alimenta el hábito que desea crear. Quien crees que lo logrará con menos esfuerzo emocional. Lo importante aquí no es ser más fuerte, sino ser más inteligente. Muchas veces la persona que no avanza no está fallando en disciplina, sino en el diseño de contexto. La disciplina es un recurso que se agota cuando se hace de manera constante contra la tentación. Un entorno adecuado evita que tengas que luchar una y otra vez. La energía que antes dedicabas a resistirla ahora la puedes invertir en avanzar. Este principio aplica también a las personas que están a nuestro alrededor. Si convives con alguien que constantemente minimiza tus esfuerzos, si burla de tus cambios o alimenta viejos hábitos que quieres abandonar, tu camino se vuelve cuesta arriba. No significa cortar relaciones por un hábito nuevo, sino aprender a comunicar tus objetivos y rodar también de estímulos positivos. A veces basta con contarle a alguien de confianza lo que estás construyendo para sentirte acompañado mentalmente. Otras veces es necesario buscar espacios que inspiren la versión que quieres cultivar. Bibliotecas si deseas leer más. Grupos de caminata si buscas moverte. Ambientes donde el comportamiento que deseas no se extraña. Sino normal. Cuando la norma del entorno coincide con la identidad que deseas adoptar, el hábito se fortalece sin tanta fricción interna. Te sientes en casa con tu aspiración, y no como un visitante temporal en una vida ajena. Imagina por un momento que dentro de ti existiera un interruptor capaz de transformar el miedo en claridad, la tensión en energía y el agotamiento en creatividad.
Es interrupter existe. No está fuera, no está en las circunstancias, está en el modo en que tu cuerpo, tu mente y tu ánimo conversan entre sí. No venimos a este mundo para sobrevivir a las tres. Venimos para aprender a transformarlo en una fuerza que nos impulsa. La respiración es el puente silencioso que une lo que sentimos con lo que pensamos y hacemos. Muchas personas creen que el estrés comienza en la mente, pero en realidad empieza antes, en la forma en que el cuerpo interpreta el mundo. Cuando percibimos presión, amenaza o incertidumbre, la respiración cambia sin que lo notemos. Se vuelve superficial, rápida, alto en el pecho. Es simple cambio envía un mensaje claro al cerebro de que algo está mal, y entonces el cuerpo activa mecanismos de defensa como la tensión muscular, el aumento del ritmo cardíaco y la liberación de hormonas de alerta. Lo fascinante es que este proceso funciona en ambas direcciones. Si la respiración puede desencadenar estrés, también puede desactivarlo. Cada vez que inhalas profundamente, y exhalas lento y consciente, el cerebro recibe una señal diferente. Es como abrir una ventana en una habitación cargada y dejar entrar aire fresco. Con cada respiración profunda, el sistema nervioso parasimpático entra en acción. Este sistema está diseñado para el descanso, la recuperación y la claridad mental. En solo unos segundos, la mente se calma, el corazón desacelera y los pensamientos dejan de correr. Respirar de manera consciente no es huir del estrés, es tomar el mando de tu fisiología para responder con inteligencia en lugar de reaccionar desde el miedo. Practicar la respiración consciente no requiere experiencia ni un lugar especial. Incluso en medio de una reunión tensa, un conflicto familiar o un atasco en el tráfico, puedes hacer tres respiraciones lentas, profundas y completas. Inhala por la nariz, siente como el abdomen se expande y exhala por la boca, dejando que los hombros se relajen. Es un gesto pequeño, pero es la diferencia entre un cuerpo que pelea contra el mundo y un cuerpo que coopera con él. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito natural. Empiezas a notar cuando estás reteniendo el aire, cuando tu postura bloquea la respiración, cuando tu mente se acelera más rápido que tu capacidad para procesar lo que sucede. Entonces eliges respirar, y en ese instante recuperas tu poder personal. No hay que esperar a sentir ansiedad para aplicar esta práctica. La respiración consciente es una herramienta diaria para cultivar serenidad y presencia. Si la incorporas cuando las cosas están tranquilas, estará disponible de manera automática. Cuando la tormenta llegue, imagina tomar decisiones importantes desde un cuerpo relajado y una mente despejada en lugar de desde la tensión y la reacción automática. Eso cambia la calidad entera de tu vida. La respiración se convierte en un ancla que te devuelve al presente y te recuerda que no todo lo que sientes es una señal para huir o luchar. A veces, lo único que necesitas para encontrar claridad es y la capacidad de tomarlo de manera consciente. El movimiento es otro aliado poderoso para transformar el estrés. Cuando te estresas, el cuerpo no está intentando perjudicarte, está preparándose para approachar. Se activan impulsos biológicos antiguos que preparaban a nuestros antepasados para correr o defenderse ante un peligro real. Sin embargo, en la vida moderna,
la mayoría de las amenazas no son físicas. Son correos reunidos, plazos, pensamientos repetitivos y expectativas externas. Frente a esas situaciones, no puedes correr ni pelear, así que toda esa energía se queda atrapada dentro. Es como encender un motor sin mover el vehículo. Esa energía estancada se convierte en tensión, dolores musculares, agotamiento mental y un estado emocional inquieto. Por eso el movimiento tiene un efecto tan liberador. No es solo ejercicio, es permitir que el cuerpo complete un ciclo natural. Cuando te mueves, el sistema nervioso libera esa carga acumulada y vuelve a un estado de equilibrio. Cada paso que das, cada estiramiento que haces, cada cambio de postura le das al cerebro, que estás a salvo y que el cuerpo puede relajarse. Esta conexión entre movimiento y tranquilidad es profunda y está basada en cómo fue diseñado el ser humano para sobrevivir y prosperar. Esto explica por qué caminar puede aclarar ideas mejor que horas sentado pensando, por qué un simple estiramiento puede romper una cadena de pensamientos negativos y por qué levantar la cabeza y abrir el pecho cambia la emoción que sientes. El cuerpo influye en la mente tanto como la mente en el cuerpo. Si te encorvas, si bajas la mirada, si tensas la mandíbula, el cerebro interpreta posturas de defensa y fragilidad. Si te enderezas, si activas tus músculos, si respiras con amplitud, entonces el mensaje cambia. El cuerpo dice estoy preparado, tengo recursos, puedo avanzar. No hace falta una rutina intensa de gimnasio para obtener estos beneficios. A veces basta levantarse de la silla cada hora, dar una caminata corta, mover los hombros, girar el culo con suavidad, estirar los brazos hacia arriba, hacer respiraciones profundas mientras caminas o simplemente cambiar la postura cuando sientes tensión. Estos pequeños gestos tienen un impacto acumulativo sorprendente. Lo importante es que el cuerpo no permanezca congelado durante largas horas, porque un cuerpo inmóvil alimenta una mente rígida. Además del movimiento físico, también importa la actitud con la que te mueves. Si te levantas del sofá con desgano y la mirada hacia abajo, el cuerpo sigue comunicando fatiga al cerebro. Si te levantas con intención, abres la postura, elevas la barbilla y das pasos firmes, empiezas a generar energía en lugar de perderla. Este principio se ha observado tanto en la ciencia del comportamiento como en la neurobiología. La postura influye en la emoción y el movimiento influye en la química cerebral responsable de la motivación y el bienestar. Mover el cuerpo no solo libera estrés, también crea una mentalidad más abierta, flexible y creativa. Las soluciones llegan más rápido, los pensamientos se ordenan y las emociones se estabilizan. Por eso muchas personas dicen que cuando caminan piensan mejor. No es casualidad, es biología aplicada. Respirar con conciencia y moverse con intención forman un círculo virtuoso. Uno prepara al otro. Cuando la respiración se vuelve fluida, el cuerpo se relaja y moverse se siente natural. Cuando el cuerpo se activa, la respiración se profundiza y la mente se despeja. Este ciclo positivo transforma la relación con el estrés. Ya no lo ves como un enemigo inevitable que te invade, sino como una señal que puedes gestionar en tu propio centro de control interno. Aprendes a escuchar a tu cuerpo en lugar de ignorarlo. Reconoces la tensión antes de que se convierta en ansiedad. Decides pasar antes de reaccionar impulsivamente. Poco a poco, lo que antes te dispone
Daba ahora te encuentra más calmado, más fuerte, más preparado. El estrés dejó de ser un muro. Y se convierte en una puerta. Y tú descubres que esa puerta siempre estuvo ahí, esperando que aprendieras a abrirla con y movimiento, dos herramientas tan simples que a veces olvidamos su poder, y sin embargo tan profundas, que pueden cambiar la forma en que vivimos cada día.